This conference will now be recorded. Able to see my screen? Oh yeah. Okay, now write down multi-level inheritance. Mm. Multi-level inheritance. It is a process of Mm. deriving the characteristics from derived class itself, then it is called as multi-level inheritance. Okay, no? Now, how this multi-level inheritance will be there? Let me show you now. Okay, no? Yeah. ఇక్కడ చూడు brother. We have got a base class. ఈ క్లాస్ లో get a and get b రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? We have got derived class which is deriving base class features over here. Got my point, right? Yes. Which is deriving base class features for performing sum. ఇది సమ్ చేస్తుంది. ఈ derived class ను మళ్ళా లాస్ట్ derived class కు derive చేస్తున్నాం. Yeah. For performing average. Yeah. Got my point, right? Yeah. దీని నుండి దీనికి వచ్చింది. ఇట్లా మనం ఎన్ని లెవెల్స్ కావాలంటే అన్ని లెవెల్స్ డిరైవ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా? ఇంకా ఫైనల్ గా ఏది డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఉంటుందో దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. విత్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఏవిజీ ఫంక్షన్. ఈ ఏవిజీ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటర్నల్ గా సమ్ కాల్ చేస్తుంది. సమ్ ఇంటర్నల్ గా గెట్ ఏ గెట్ బి కాల్ చేస్తుంది. Got my point, right? Yeah. Now you can check out final result will be 15. See? Yeah. Clear, right? Any doubts so far? No. Okay. Next. Try done. Heading hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance is a process of deriving the characteristics from one base class to more than one derived class, then it is called as hierarchical inheritance. Got my point, right? Yeah. It's a process of deriving the characteristics from one base class to more than one derived class. Yeah. Yeah. Then it is called as hierarchical inheritance. Yeah. Okay. How that hierarchical inheritance will be there, we are going to see now. Fine, right? Yeah.
See here, we have got one base class. Got my point, right? Yeah. From this base class, we are deriving the features to add class for performing sum. Got my point, right? Yeah. Same base class, we are deriving it to minus class. Okay, na? Yeah. For performing subtraction. Okay. Got my point, right? Yeah. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాము, ఒక బేస్ క్లాస్ ఉంది, మల్టిపుల్ డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? Yeah. అట్లా మనకి ఎన్నైనా డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒక బేస్ క్లాస్ మల్టిపుల్ ఎన్నైనా డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. అట్లా ఎన్ని డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయో అన్ని డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడు, యాడ్ క్లాస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. విత్ దట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ సమ్. మైనస్ క్లాస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. విత్ దట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ సబ్. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? Yeah. ఏ డౌట్స్ ఆఫ్ చూడు, సమ్ వచ్చింది, సబ్ వచ్చింది. క్లియర్ నా? Yeah. This is hierarchical inheritance. Okay. Find it? Yeah. Can you have the next one? Yeah. Okay. Next one is multiple inheritance. Okay, na? Multiple inheritance. It is a process of deriving the characteristics from more than one base class to one derived class, then it is called as multiple inheritance. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఒక బేస్ క్లాస్ నుండి మల్టిపుల్ డిరైవ్డ్ క్లాసెస్, ఇది హైరార్కికల్ అయింది. ఆపోజిట్ టు దట్ ఈస్ మల్టిపుల్. Got my point, right? Yeah. How that multiple inheritance will be there? Let me show you now. Okay, na? Yeah. See, here two base classes are there. Okay, na? Base class 1, it is having get a function which returns 10. Base class 2, which is returning 20. Got my point, right? Yeah. Both the classes I am deriving. See, base 1, base 2, I am deriving it to add class. Where I am performing sum using get a plus get b. Yeah. Got my point, right? Yeah. Any doubts? No. Okay. ఇప్పుడు get a అంటానే which is the nearest class is there, base class, to that it will go. Nearest base class వచ్చి base 2. ఇక్కడికి పోతుంది. ఇక్కడ get a ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడు get a లేదు. Yeah. సో నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ బేస్ క్లాస్ ఏది? బేస్ 1. Base 1. Yeah. ఇక్కడ చూస్తే get a ఉంది. It returns 10. Okay. Got my point, right? Yeah. నెక్స్ట్ ఇక్కడ get b అంటున్నాం. ఇక్కడ which is the nearest base class చెక్ చేస్తాం.
అక్కడ బేస్ 2 ఉంది మనకు, Yeah. దాంట్లో గెట్ బి ఫంక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ రిటర్న్స్ 20. Got my point, right? Yeah. So totally the result is 10 plus 20, 30. 30. Yeah. Yeah. Where this is what your derived class. దానికి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సమ్ కాల్ చేస్తాను. Okay. ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 30 వస్తుంది. Yeah. ఓకేనా? Yeah. Any doubts so far? No. Okay. చూడు అవుట్పుట్ 30. 30. Yeah. Okay. Yeah. Next. Write down heading. Hybrid inheritance. It's a combination of all the 4 types of inheritances is called as hybrid inheritance. ఒక్క నిమిషం పత్ర. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎట్లుంటుందో చూపిస్తాను చూడు. ఇట్లా సే దిస్ ఈస్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది సింగిల్. ఓకేనా? లేదా ఇది చూసినా సింగిలే, లేదా ఇది చూసినా సింగిలే, లేదా ఇది చూసినా సింగిలే. ఓకేనా? ఇది చూస్తే మల్టిపుల్, అదే ఇది చూస్తే హైరార్కికల్. ఓకేనా? వన్ బేస్ క్లాస్, మల్టిపుల్ డిరైవ్డ్ క్లాసెస్. ఓకే ఓకే. ఇది చూస్తే మల్టీ లెవెల్, లేదా ఇది చూసినా మల్టీ లెవెల్. ఓకే. Like this, we have got a combination of all the 4 types of inheritances is called as hybrid inheritance. Okay, na? Now, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడు, we have got a base class, which is having get A as well as get B functions. 2 functions are there. Okay, na? Yeah. That I am deriving it into derived 1 class for performing sum. Okay, na? Same base class. When it comes to this one, for this derived 2, I am deriving for performing subtraction. Got my point, right? Yeah. Next, both derived 1 and derived 2 I am deriving over here, and performing sum over here. అంటే ఇప్పుడు ఈ బేస్ క్లాస్ నుండి 2 derived వచ్చినాయి, ఈ 2 derived నుండి ఇక్కడికి డిరైవ్ చేస్తున్నాను.
వాట్ మై పాయింట్, రైట్? Yeah. సో ఇది యావరేజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. Mm-hmm. ఈ లాస్ట్ పీరియడ్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏవిజీ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. Mm-hmm. అర్థమైందా? Yeah. ఇది బేసు, దీనికి ఇవి రెండు డిరైవ్డ్, ఈ డిరైవ్డ్ కు ఇది డిరైవ్డ్. Last. Yeah. సో ఇట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. క్లియర్ నా? Yeah. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? No. Okay. Okay. Now we'll go for next one. Yeah. That is function overriding. Yeah. Okay, now? Yeah. Now, what is meant by function overriding? Functions overriding. No idea. Okay, ready? Yeah. It is the process of defining same kind of functions. It is a process of defining same function. Yeah. Okay, it is a process of defining same kind of function in base class as well as in derived class then it is called as function overriding. Okay na? Yeah. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? Yeah. ఇక్కడ చూస్తే we have got base class. ఇక్కడ get a function ఉంది which is returning a value, that is 10. Yeah. Get b function ఉంది which is returning 20. ఓకేనా? Yeah. ఇక్కడ derived class లో కూడా get a function ఉంది which is returning 100. ఇక్కడ self dot get a plus self dot get b అంటాను. ఓకేనా? ఈ derived class కు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాను. that object I am calling sum function. ఈ సమ్ ఇంటర్నల్ గా get a అంటానే మనకు which is the nearest get a దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. ఓకే. అంటే ఇది వస్తుంది 100. మళ్ళా get a అంటేనే ఇది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం కాల్ చేసినా నియరెస్ట్ ఏదో అదే కాల్ అవుతుంది తప్ప ఫార్ గా ఉండేది కాల్ కాదు. Got my point, right? Yeah. Any doubts? No. Okay. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ తో ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. That is why it is called as function overriding. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? No. Next we'll go for ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాము. చూడు అవుట్పుట్ 220. Yeah. Got my point, right? Yeah. నియరెస్ట్ అదే కాల్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి నియరెస్ట్ మనకు 100 వచ్చింది. 2 times 100 వచ్చింది, ఒకసారి 20 వచ్చింది. గెట్ బి నియరెస్ట్ లేదు కాబట్టి సో యూ గాట్ ద రిజల్ట్ 20. అర్థమైందా?
Okay. Any doubts so far? No. Okay. Next. ఇట్లా ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ ని Mm. మనము Mm. అవాయిడ్ చేయాలి అంటే Mm-hmm. హౌ కెన్ వి డూ దట్? అర్థమైందా? Okay. ఈ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది ఉంది. Okay. ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ ని మనం ఎట్లా అవాయిడ్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. Okay. ఓకేనా? Mm. ఓకే. రైట్ డౌన్ హెడ్డింగ్ సూపర్. Okay. Yeah. Super is a keyword Mm. which is meant for Mm-hmm. referring Mm. base class components. ఓకేనా? Yeah. Got my point, right? Yeah. అంటే ఇక్కడ మనకు ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది కదా. Mm. ఈ ఓవర్ రైడ్ అయిపోవడం వల్ల Mm. ఎప్పుడు మనకు డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఫంక్షనే కాల్ అవుతుంది. Mm-hmm. బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్ కాల్ కావట్లేదు. Mm. Got my point, right? Yeah. ఇలాంటి సినారియోలో if you use super it will call base class functions. Okay. Super అంటే ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ నే రెఫర్ చేస్తుంది అందుకే. Mm-hmm. Got my point, right? Yeah. Any doubts? No. ఓకే. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ కూడా గెట్ ఏ ఫంక్షన్ ఉంది, Okay. గెట్ బి ఫంక్షన్ ఉంది. Mm-hmm. ఇక్కడ గెట్ ఏ ఫంక్షన్ 100 రిటర్న్ చేస్తుంది. Mm-hmm. Yeah. ఇది ముందు ప్రోగ్రామ్ లాగానే ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్. Yeah. Same. కాకపోతే అక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ గెట్ ఏ అన్నాం, Mm. ఇక్కడ మనము సూపర్ డాట్ గెట్ ఏ అంటున్నాం. Okay. అంటే ఈ గెట్ ఏ ఫంక్షన్ బేస్ క్లాస్ లోనే సెర్చ్ చేస్తుంది. Mm-hmm. గాట్ మై పాయింట్, రైట్? Yeah. సో ఇక్కడ నుండి మనకు 10 వస్తుంది. Mm-hmm. మళ్ళీ సెల్ఫ్ డాట్ గెట్ ఏ అంటేనే ఇట్ లుక్స్ ఫర్ నియరెస్ట్ గెట్ ఏ. Okay. అంటే ఇక్కడ నుండి వస్తుంది 100. Mm-hmm. మళ్ళీ గెట్ బి అంటేనే విచ్ ఈస్ నియరెస్ట్, ఇక్కడ మనకు లేదు కాబట్టి ఇదే నియరెస్ట్. Mm-hmm. ఇక్కడ నుండి 20 వస్తుంది, టోటలీ 130. Mm. చూడు, దిస్ ఇస్ వాట్. Okay. Any doubts so far? No. Okay. Now we'll go for next concept, Yeah. that is constructor. Mm-hmm. What is meant by constructor? Constructor. No. What is meant by constructor? I no idea, Steven. Okay, madam. Yeah. Constructor is a Yeah. special member function Mm-hmm. which is meant for initializing value of variables
and objects. Value of variables and objects. Yeah. Okay, na? Yeah. Next one. Constructor is special because Mm-hmm. its name will be underscore init. It is Paitra. Yeah. Underscore init underscore. Mm. Its name will be underscore init underscore. Okay, na? Yeah. Next point. Yeah. Next point, that is constructor will get invoked automatically Mm-hmm. during object creation. Mm. Okay, na? Yeah. అంటే మనకు కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూస్ చేద్దామంటే పవిత్ర Yeah. ఏదైనా వేరియబుల్స్ లేదా ఆబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీగా ఇనిషియలైజ్ చేయాలనే రూల్ ఉంటుంది చూసినావా? అలాంటి సినారియోలో మనం కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసుకొని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే డేటాబేస్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. కరెక్టా? ఫైల్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయాలి. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఇట్లా కొన్ని మ్యాండేటరీ థింగ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇట్లా ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఉంటాయో అట్లాంటివన్నీ మనము కన్స్ట్రక్టర్ లో చేసేయాలి ఫస్టే. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఇట్లా కన్స్ట్రక్టర్ చేయడం వల్ల సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ టు డూ దట్, అంటే ఒక ఫైల్ ను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం మర్చిపోయినా, డేటాబేస్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం మర్చిపోయినా, ఈ కన్స్ట్రక్టరే హ్యాండిల్ చేసేస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఇష్యూస్ ఉండవు. ఓకే. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఫర్దర్ గా మనము మిస్ చేసినాము అనే ఇష్యూ ఉండదు. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఏ డౌట్స్ ఆఫ్? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఆపరేషన్స్ చెప్పలేదు, డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ చెప్పలేదు. ఓకే. దట్ ఈస్ అట్ లేటర్ స్టేజెస్. ఇప్పటికి మీకు ఐ విల్ షో యూ డివిజన్. డివిజన్ లో డినామినేటర్ ఖచ్చితంగా ఇనిషియలైజ్ కావాలి. కరెక్టే కదా? లేదంటే బై డిఫాల్ట్ అది జీరోకి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. జీరోకు డినామినేటర్ ఇనిషియలైజ్ అయితేనే అది డివిజన్ కాదు, ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే. అందుకనేసి అట్లాంటి మ్యాండేటరీ సిచ్యువేషన్స్ we can make use of constructor. ఓకే. అది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ క్లాస్ డివిజన్ అనేది ఉంది. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? దీంట్లో రెండు వేరియబుల్స్ బై డిఫాల్ట్ 0 0కు ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను.
Got my point, right? Yeah. 0 0కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ d ఈక్వల్ టు డివిజన్ అంటే ఈ క్లాస్ కి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయిపోయి మనకు డినామినేటర్ గా b యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను b వాల్యూను 1 కు సెట్ చేసేస్తున్నాను. Got my point, right? Yeah. Next, whenever I call display function self dot a by self dot b అంటే a అంటేనే బై డిఫాల్ట్ 0 వస్తుంది. B అంటే 0. b అంటే ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ 1 అయింది కాబట్టి 0 by 1 0 వస్తుంది. అదే మనము ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే అది 0 తీసుకుంటుంది, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకేనా? So this is what the special usage of your constructor. Okay. ఇప్పుడు మన కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ గా 1 సెట్ చేసినాం ఇక్కడ. దాన్నే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. అదే if you are assigning the values by making use of parameters, then it is called as parameterized constructor. Okay. అర్థమైందా? Right? What is that? Parameterized constructor. Okay, na? It is a process of ఎవరు మీ కొడుక? చిన్నోడు. Okay. What I was saying, it is a process of constructor. It is a process of initializing value of variables with value of variables with the parameters passed during object creation. Values of variables with the parameters passed during object creation. Then it is called as parameterized constructor. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, which is taking 2 arguments, a and b అనే 2 arguments తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఈ b వాల్యూను నేమ్ కి అసైన్ చేస్తాంది, a వాల్యూను ఏజ్ కి అసైన్ చేస్తాంది. Got my point, right? ఆ తర్వాత what is their name, what is their age, we will be printing. Now see how we can supply the arguments to this అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇక్కడ చూడు, person 1 ఈక్వల్ టు person
ఇక్కడ ఈ పర్సన్ క్లాస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. విత్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ పాసింగ్ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ మీ. నాకు ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలో అవన్నీ నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఇవి 100 వచ్చేసి ఏకి అసైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అనేది బికి అసైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ ఏజ్ కు సెట్ చేస్తున్నాం, బి వాల్యూను నేమ్ కు సెట్ చేస్తున్నాం. గాట్ మై పాయింట్ రైట్? ఆ తర్వాత ఏజ్ నేమ్ రెండు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏజ్ నేమ్ కాల్ చేస్తానే 100 ఫస్ట్ వస్తుంది. when it comes to this one ఇక్కడ 80 సెకండ్ పంపిస్తాను. సో ఏజ్ వచ్చేసి 80 తీసుకుంటుంది, నేమ్ వచ్చేసి సెకండ్ తీసుకుంటుంది. గాట్ మై పాయింట్? ఎనీ డౌట్స్? No. the result. ఓకేనా? 100 ఫస్ట్, 80 సెకండ్ వచ్చింది. క్లియర్ నా? హలో, 1 second, Sridhar. ఓకే. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Sridhar. Hello. కదా? Yeah. సో ఇప్పుడే లేసినారా? లేదు, మా హస్బెండ్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? Yeah. కెన్ ఐ ఓపెన్ నెక్స్ట్ వన్? Yeah. Now, right on, heading. Math. Yeah. Okay, na? Yeah. Math is a module which is meant for providing set of variables and functions for performing mathematical operations within Python program. Okay na? Yeah. అంటే మనకు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే we can take the help of this module. ఓకేనా? ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అంటాము. ఆ మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. దెన్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ the functions and variables available in math module. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? No. Okay. So ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి అక్కడ? It's gonna print. There's different values, right? అదే 10 power 2 ఏమొస్తుంది?
10 power 2. Hmm. Oh, it's going to add or like subtraction? What? I don't know. Power Four. 10 square. Oh, 10 square. Okay, 100. ఓకే నెక్స్ట్ పై వాల్యూ ఎంత? Pi value. It's a root, right? ఏంది రూటా? 3.14. Oh yeah. నెక్స్ట్ ఈ I వాల్యూ forgot. ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? What E? I forgot. See the E. ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25. Square root of 25. 25 into 25. అది స్క్వేర్ పవిత్ర, స్క్వేర్ రూట్ Square root. 5. Oh, yeah. Oh my God. I forgot. Yeah. Then see. మ్యాథ్స్ మర్చిపోయినావా? Yeah. నెక్స్ట్ sin 90, sin, cos, tan, Oh yeah. cosecant, cot అని 6 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. Okay. వాట్ మై పాయింట్ రైట్? Yeah. సో మనకు అవి కావాలంటే ట్రిగ్నామెట్రీ అవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా సీల్ ఆఫ్ 10.45 అంటే ఏంటి? Seal of 10.45. Seal. I don't know. సీల్ అంటే సీలింగ్ అన్నట్టు. Ceiling. Oh, ceiling, floor, radiance. ఓకేనా? ఇక్కడ సీలింగ్ అంటే 10.45 రౌండ్ అప్ చేస్తే అది 11 అవుతుంది. Oh, approximate value. అప్రాక్సిమేట్ కాదు, ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు అప్పర్ వాల్యూ. Oh, okay. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫ్లోర్. ఫ్లోర్ ఏమవుతుంది? No, I don't know. Same. ఫ్లోర్ అంటే ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు గ్రౌండ్ వాల్యూ 10 అవుతుంది. Oh, okay. ఓకేనా? ఇంకా రేడియన్స్ ఏమవుతుంది? 10. రేడియన్స్ ఏమో అవుతుంది నాకు కూడా తెలీదు. ఓకేనా? లాగ్ 10 ఆఫ్ 10 డిగ్రీస్ ఇంకా ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ అవన్నీ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, దాని ప్రకారంగా ఇట్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూస్. Okay. ఓకేనా? Yeah. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? No. Okay, let me run the program. Yeah. And show you the result. See, this is what the result. Okay. Okay. Any doubts so far? No. Okay. Next. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ చెప్పాలి. అదేంటంటే మీ పైథాన్ లో ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాడ్యూల్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాట్ మై పాయింట్ రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, నా సిస్టమ్ లో వర్క్ అవుతుంది, మీ సిస్టమ్ లో ఫెయిల్ కావచ్చు. గాట్ మై పాయింట్ రైట్? అట్లాంటి సినారియోలో what we will be doing is we have to install that math module. ఓకేనా? అంటే ఒక్కొక్కసారి మీ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అది రికగ్నైజ్ చేయకపోవచ్చు. అట్లాంటి సినారియోలో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ షుడ్ గో టు టెర్మినల్. ఇక్కడ టెర్మినల్ అని ఒకటి చూసినావా? దీన్ని ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టినా కూడా మీకు టెర్మినల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ టెర్మినల్ పోయి పిప్
ఇన్స్టాల్ Mm. మాడ్యూల్ నేమ్. Mhm. ఓకేనా? అంటే Mm. ఆ మాడ్యూల్ లేకపోతే మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ Oh, ఎట్లా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్ అన్నాను, ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ mm. చూపిస్తాను. Yeah, because you removed H. Mm. ఉమ్, ఇది మ్యాథ్ కదా, బేసిక్ గా Okay. మ్యాథ్. అదే మీకు మీరు అట్లా నేను చెప్పే మాడ్యూల్స్ మీకు వర్క్ కాకపోతే Mhm. అట్లాంటి సినారియోలో ఇది చేయాలి మీరు. పిప్ Okay. ఇన్స్టాల్ ఆ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇచ్చినారంటే Mm. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. Mhm. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. Mhm. నో మ్యాచింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫౌండ్ ఫర్ మ్యాథ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉంది, నేను ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసేదని చూపిస్తుంది. Mhm. గోట్ మై పాయింట్, రైట్? Yeah. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? No. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. Mm. ఇప్పుడు నుండి మీకు టఫ్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి పవిత్ర. Mm. What are those concepts? In the sense, first we will start up with exception handling. Mhm. ఇవన్నీ చాలా రియల్ టైంలో చాలా చోట్ల బాగా యూజ్ చేస్తారు. Mm. చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. Mm. ఓకేనా? Mm. ఇవన్నీ చాలా డెలికేట్ గా ఉంటాయి. Mm. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? Yeah. ఇవి మనము రాంగ్ గా యూజ్ చేసినామంటే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. Mm. గాట్ మై పాయింట్, రైట్? Yeah. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎక్సెప్షన్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎర్రర్, దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. Mhm. ఇప్పుడు చూడు పవిత్ర, మనకు 2 టైప్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. Mm. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ కేర్ఫుల్లీ. Mhm. ఒకదానికి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. Mm. ఎక్సెప్షన్ డిఫరెంట్, ఎర్రర్ డిఫరెంట్. Mhm. ఓకేనా? Mm. ఇప్పుడు ఎర్రర్ అంటే ఏందో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. Mm. దెన్ వి విల్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ఎక్సెప్షన్. Mm. సో ఎర్రర్ అంటే ఏందో చెప్పు. Error means it's like when you are running a program, is showing like any missing one. Like if you are calling like one base class like that, then you will miss something there. Then it will show the error. వస్తాయి Sorry? అవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. Then? Okay. ఎర్రర్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి చెప్పు. Errors and ఎర్రర్స్ అవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి? output? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎర్రర్స్. Example for I don't know. I know, but you go ahead, Caesar. ఓకే, పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక Yeah. పాత్ సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పినాను, గుర్తుందా? Oh yeah. అది సెలెక్ట్ చేయకపోతే మీకు పైథాన్ అవైలబిలిటీలో ఉండదు. Okay. అది ఎర్రర్. Oh, it's like drives. Selected files, drives. Yeah. అది ఎర్రర్. ఓకేనా? Okay. మీ ప్రోగ్రామ్ లో Mhm. ఒకవేళ నెట్ అవసరం ఉంది, Mm. అది మీరు నెట్ ప్రొవైడ్ చేయకుండానే ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, Mm. అది ఎర్రర్. Mhm. మీ ప్రాజెక్ట్ కు లెట్స్ సే సమ్ మెమరీ స్పేస్ కావాలి, Mm. మీరు ఆ మెమరీ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయకుండానే Mhm. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, Mm. అవి ఎర్రర్స్. Oh, okay.
ఇవన్నీ ఎవరి మిస్టేక్స్? Yeah. ఇవన్నీ ఎవరి Manave, because we are not selected, right? Yeah. అది మనము సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయట్లేదు కాబట్టి Yeah. ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మన ప్రోగ్రామ్స్ రన్ కావట్లేదు. Yeah, that's true. Yeah. Where those things Yeah. are considered as errors. Okay. అవి మనము with our intelligence we have to handle it properly. ఓకేనా? దాంట్లకన్నిటికీ ప్రోగ్రామ్ హ్యాండిల్ చేయలేదు. అవి మనమే అర్థం చేసుకొని దాంట్లను హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? No. ఓకే, నెక్స్ట్. నౌ విల్ గో ఫర్ ఎక్సెప్షన్. ఈ ఎక్సెప్షన్ లో చూపిస్తాను చూడు. బేస్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఒకటి సూపర్ క్లాస్ ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ we need to know what is exception. Can you tell me? Exception. It is like a particular, like calling functions. Okay, there are two different types of exceptions available. Okay. Those are, one is runtime exception. Oh yeah, runtime. Another one is compile time exception. Sorry? Compile time exception. Compile time. Okay na? Any doubts so far? No. Okay. First we'll speak about compile time exception. Okay na? Now, compile time exceptions. Compile time exceptions are also called as checked exceptions. Okay. Okay na? Which occurs during compile time of the program. Okay na? Okay. Compile time exceptions occurs during compile time of the program, which are also called as checked exceptions. Okay na? ఇప్పుడు which are checked exceptions అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Please give me an example. When we are running a program like compiling, right? We are trying to do the output. That's the one. ఓకే, మనం ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తాయి. Yeah. ఓకేనా? Yeah. అవన్నీ కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, మనము ఒక ఫంక్షన్ ఉండదు కానీ ఆ ఫంక్షన్ ను మనం కాల్ చేస్తా ఉంటాం. అర్థమైందా? ఒక క్లాస్ ఉండదు కానీ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తా అంటాం. ఒక మాడ్యూల్ ఉండదు కానీ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తా అంటాం. ఒక ఫంక్షన్ కు మనకు చాలా పారామీటర్స్ కావాలి, కాకపోతే తక్కువ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. ఇట్లాంటివన్నీ మనకు కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ కిందకే వస్తాయి. పర్మ పాయింట్ రైట్? ఏ డౌట్స్ సో ఫార్? ఇవన్నీ ఎవరి మిస్టేక్స్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ మిస్టేక్స్. మీరు సరిగ్గా ఫంక్షన్ నేమ్ చూసుకోకుండా, అలైన్మెంట్ చూసుకోకుండా చేసిన మిస్టేక్స్, those all the part of your compile time exceptions. అర్థమైందా? ఏ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే. ఇవన్నీ మనము యూజర్ విత్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్ we have to handle it.
Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? No. Okay. Next. Yeah. Write down heading Yeah. runtime exceptions. Mm. These are the exceptions Mm. which occurs during runtime of the program. Mm. Okay, na? Mm. Any doubts so far? No. Okay. ఈ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ Mm. మనము ప్రెడిక్ట్ చెయ్యలేము. Mm-hmm. ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ రాంగ్ గా ఉండొచ్చు. Mm-hmm. యూజర్ ఎట్లా ఇన్పుట్ ఇస్తారు అవన్నీ మనము ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. గాట్ మై పాయింట్, రైట్? Mm. ఎనీ డౌట్స్? No. దీంతో వల్ల Mm-hmm. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనకు ఎక్సెప్షన్స్ అనేటివి వస్తాయి. Mm-hmm. ఎనీ డౌట్స్? No. సో టు హ్యాండిల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ Mm-hmm. we should make use of exception handlers. Mm. Okay na? Yeah. Okay, right on. Runtime exceptions. Mm. These are the exceptions Mm. which occurs Yeah. during One type. Mm-hmm. runtime of the program. Yeah. This one you told me already. Yeah. Any doubts so far? No. Next. Runtime exceptions Mm-hmm. also called as Mm. unchecked exceptions Mm. which needs to be handled Mm. by the program Mm. using Mm. exception handlers. Got my point, right? Yeah. So, what is meant by exception handlers? We want to see now. Okay. Mm-hmm. Now, write down heading Mm. exception handlers. Okay, na? Mm. Exception handlers. Mm. Exception handlers are the keywords Mm. exception handlers are the keywords Mm. Mm. which is meant for Mm. exception handlers are the keywords which is meant for Mm. handling the exceptions which is meant for handling the exceptions Mm. during its runtime. Okay, na? Mm. Any doubts? No. Okay. Now, write down types of exception handlers. Mm. Yeah. Types of exception handlers. Okay, na? Mm. First one, try. Okay. Okay, na? Mm. Try. Try. Try is a
block of code. TRY, right? TRY. Yeah. Try is a block of code Mm-hmm. which is meant for Mm. Mm. monitoring the statements Mm. for Mm. exceptions. Yeah. Next, it transfers the control Mm. Yeah. Mm. to the except block when an exception has been encountered. Okay, na? Mm-hmm. Any doubts? No. అంటే ఇది ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తుందంటే పవిత్ర, ఇట్ విల్ బి మానిటరింగ్, అంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ ను చెక్ చేస్తా ఉంటుంది. Mm-hmm. ఏ స్టేట్మెంట్ లో అయినా ఎక్సెప్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. Mm. ఉన్నింది అంటేనా ఎక్సెప్షన్, Mm-hmm. immediately it transfers the control to except block. Okay. Got my point, right? Yeah. Yes. Next, Rider. Mm. Try block should have at Help. least, sorry, Help. no, Try no, block should. Mm. at least one Mm. except or finally block Mm. at least one except or finally block Mm. associated to it. Mm. Okay, na? Mm. Any doubts so far? No. Finally block or except block associated to it. Mm. Any doubts so far? No. Next, write down about except. Mm. Except is a block of code Mm. is a block of code Yeah. which is meant for handling the exceptions Yeah. returned by the Mm. try block. Okay. Got my point, right? Yeah. Okay, na? Yeah. Now, ఇక్కడ మనము ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఎక్సెప్షన్స్ కు హ్యాండిల్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాం పవిత్ర. Mm-hmm. Let me show you how that looks. Okay, na? Mm. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ట్రై ఉంది, ఇది తీసేస్తానండి. Mm. ఇక్కడ ట్రై ఉంది. Mm. ఇక్కడ ట్రైలో మనకు చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. చూడు,
ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, Yeah. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే, ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. సో ఈ పోర్షన్ లో మీకు ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయేసి ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదే నేను ఒకవేళ 0 పెడతాను, a by b 10/0 ఇట్ ఈస్ అన్ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్. ఓకేనా, ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇమ్మీడియట్ గా కంట్రోల్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో అక్కడే కంట్రోల్ స్కిప్ అయిపోయేసి మ్యాచింగ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ మనకు అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ అక్కడ అని ప్రింట్ అవుతుంది. చూడు, అర్థమైందా? అదే మనకు 0 పెట్టకుండా ఈ పెడతాను, ఇప్పుడు ఇది అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ కాదు, టైప్ ఎర్రర్. ఓకేనా, ఈ టైప్ తో మనము ఈతో డివిజన్ ఏమీ చేయలేము. అట్లాంటి సినారియోలో ఇక్కడికి పోదు. చూడు, ఇక్కడ మనకు డివిజన్ చేయలేము, క్యారెక్టర్ ఇది క్యారెక్టర్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుండి టైప్ ఎర్రర్ ఎక్కడైతుందో దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది, దీనికి మ్యాచ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది. అర్థమైందా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను, ఎక్సెప్షన్, బేస్ ఎక్సెప్షన్, దీస్ 2 ఆర్ సూపర్ క్లాసెస్ అని చెప్పినాను కదా. ఒకవేళ ఇది కాకుండా వేరే ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు చూడు, డి అనే వేరియబుల్ లేదు, a by d చేస్తాను, ఇది అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ కాదు, ఇది టైప్ ఎర్రర్ కూడా కాదు. గాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఇంకా వేరే ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా వచ్చినా అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది సూపర్ క్లాస్ కాబట్టి అది దేన్నైనా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఇప్పుడు చూస్తే సమ్ ఎర్రర్ అక్కడని చూపిస్తుంది. చూడు, ఎనీ డౌట్స్? ఇస్ దట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ట్రై బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందంటే కంప్లీట్ గా ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే ట్రై బ్లాక్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ కానట్టే, కరెక్టా? ఇప్పుడు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను, అది లాస్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అని నేను చెప్తాను. అది నువ్వు ఎక్కడ రాస్తావు? అది మనము ట్రైలోనూ సెట్ చేయలేము, ఎక్సెప్ట్ లోనూ సెట్ చేయలేము కదా. ఎందుకంటే మనకు ట్రైలో సెట్ చేసినామంటే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందేమో అని టెన్షన్, అదే ఎక్సెప్ట్ లో సెట్ చేసినామంటే ఎక్సెప్షన్ రాదేమో అని టెన్షన్. సో దానికోసమే మనకు ఫైనల్లీ ఉంది. రైట్ డౌన్ ఫైనల్లీ. Finally print and okay. Finally is a block of code which gets executed exactly once in the program life cycle. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ లైఫ్ సైకిల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దట్ టు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? అంటే మనకి ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా అది ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లాస్ట్. ఇప్పుడు చూస్తే ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్,
మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎండ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే. అదే ఎర్రర్ ఉన్నిందనుకో, ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎండ్ కూడా వస్తుంది. చూడు, ఓకే. అట్లా మనకి ఏమన్నా సినారియోస్ ఉంటేనా హ్యాండిల్ చేసేదానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. Got my point, right? Yeah. So this is what your try, accept and finally. Next, what are the other things available in tomorrow's class we are going to see? Okay. ఓకేనా? అది అసెట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం రేపు చూద్దాం. Yeah, sure. క్లియర్, రైట్? సో Yeah. రేపు మార్నింగ్ అంటే మా టైం మార్నింగ్ 7:30 విల్ మీట్ అప్. ఓకేనా? Okay. Thank you. Fine. Yeah.